friends, welcome to A's American English. Take your corporate English book. It is on page number 293 to 294. The phrases and words of what Americans and what Britishers they speak or native English speakers they speak. This is what you're going to see. Sick. What do you mean by the word sick? When you are mentally and physically not well, then you're using the phrase sick. When you are mentally or physically, anything. If you're not well, then you're using the phrase, word sick. Sick and tired. What do you mean by the phrase sick and tired? It simply means adjusted too much. You have adjusted so much, but not now. Now you are not able to adjust. Too much of annoyance. Annoyance means what? Irritation. You try to adjust too much, but there is a limit. You are unable to adjust and go. Then you are using the phrase sick and tired. You got so much frustrated that no more you are able to cooperate. No more you are able to go on. So you want to put a stop. Then you are using the phrase sick and tired. I am sick and tired of hearing the advice from you daily. Daily a person advises you. Keep on advising. You get so mentally tired that you say, I am sick and tired. I don't want to hear any more advice from you. Sick as a dog. What do you mean by that? You are feeling very ill. Physically you are feeling very ill. Then you are using the phrase sick as a dog. After swimming the whole day he was swimming, he is now as sick as a dog. So he is very sick, very tired. Physically he is exhausted. So when you are exhausted, tired, then you are using the phrase sick as a dog. Then coming here, make one sick. You are making somebody sick. Make one sick. You are making some other person mentally or physically. You are trying to take away their energy. Make one sick. Someone makes the other person feel disgusted and annoyed. Someone makes other person to get angry, irritation, frustration, annoyance. Then you are using the phrase make one sick. My friend using bad words on elders. My friend always uses bad words on elders. This made me sick. This made me irritated. This made me get annoyed. So, make one sick means making somebody to get annoyed, right? Using bad words against him, it makes me sick. It means it annoys me. Sight. Sight means what you are looking at. Out of sight. What do you mean by the phrase out of sight? It simply means great. Out of sight means wonderful. Out of sight means it is awesome. Awesome means what? Great. She's so tall and beautiful. That girl, Aishwarya Roy or anybody, Susmita Sen, they are tall and beautiful. She looks out of sight amongst the girls. She looks extraordinarily, differently amongst the girls. So she looks something different. She looks awesome, great, wonderful. So out of sight, something which is different and good at looking. At first sight means what? First time seeing. First time when you're seeing somebody, then you're using the phrase at first sight. When they had met each other, they fell love at first sight. They fell in love. So when they met first time, when they have met first time, they fell in love means at the first sight they liked each other and they fell in love. So my dear friends, what do you mean by sick and tired? You have adjusted so much. Now you are unable to adjust and go on. So you want to put a full stop. Sick and tired. Sick as a dog means you are feeling very unwell. Make one sick means something makes one person get irritated and annoyed because of some other person's words and actions. Sight, out of sight means something great and wonderful and awesome and beautiful. And here at sight means at the first instant of looking at somebody. That is at first sight. Coming here. Lose sight of. Lose means what?
You're lost. You lose sight of means avoiding the contact of others. Lose sight of means you don't want to be recognized. You don't want others to look at you. You don't want others to notice you. Then you're using the phrase lose sight of. See here, I lost sight of all my schoolmates. So all my schoolmates, I am unable to see them. I am unable to find them. So avoiding the contact of others. I lost sight of all my schoolmates means none of my schoolmates know where I am. I have not given my cell phone, I have not given my address. Nobody can contact me. So I lost sight of means, so I am avoiding meeting somebody. And coming here, sight for sore eyes. Sight means what? Something which you look. It's a pleasant thing. Sore means what? Eyes are irritated. When you see something, it looks so wonderful. So, sight for sore eyes. Sore eyes means what? It's painful eyes. So, sight means something good for the painful eyes. So, sight for sore eyes means a person who has good and pleasant appearance. Some person who is looking good physically, a person whose face is beautiful, whose dress is beautiful, whose manners is good, then you are using the phrase so sight for sore eyes. See here, after the 2 months of hot summer, the month of May and June, it is a sight for sore eyes to see the heavy rain. The month of June, if you get heavy rain, how do you feel? It will be like a sight for sore eyes. It will be great, isn't it? Yes. Coming here, sight unseen, not able to see. The quality is not good. Not able to see and no quality. If we buy products sight unseen, if we buy products which are not good in quality, then we may get into problems. You want to buy a cell phone and some foreign imported which doesn't have a quality. If you buy at a low price, and you will have a lot of problems. So sight unseen. Sign, putting your signature. Sign one's own death warrant. Warrant means what? Death warrant. Warrant means guarantee. Death warrant. So you are putting your signature on the death warrant means you are allowing somebody to take your life off. You take alcohol, keep on drinking alcohol, then you are putting your signature on the death warrant means what? Confirmed. Death is confirmed immediately. So it means to make oneself miserable. Miserable means what? Sad. To make oneself sad. Misfortune. Okay, don't drink too much of alcohol daily. Don't drink too much of alcohol daily. If so, suppose if you do, what will happen? You will sign your own death warrant means what? Death is guaranteed for you immediately. Sign off means what? To stop talking. Stop talking. Stop working. Stop doing an acting. Sign off means stop doing something. So my friend may sign off from me at any time. So my friend may get away from me at any time. My friend may cut off my relationship and go at any time. My friend may stop talking to me at any time. Sign off means putting a full stop. So my dear friends, lose sight of means what? Avoiding the contact of others. Sight for sore eyes means what? Something very pleasant for eyes. Sight unseen means no quality. Sign one's own death warrant means what? You are doing something in the way death is going to happen to you. Sign off means what? To stop talking, to stop doing certain actions. So once again, I just want you to come. Sick and tired means you are adjusted so much that in future you won't be able to adjust and go on. Next, sick as a dog means what? You are feeling very ill physically and mentally. Make one means what? Somebody is saying something or doing some action. It makes you feel so irritated and annoyed. Sight out of sight means wonderful, great and beautiful and awesome. And at first sight, at the first time looking, you are mesmerized. Lose sight of means you are avoiding the contact of others. Sight for sore eyes means something very pleasant for watching. Sight unseen means what? No quality. And sign one's own death warrant means what? You are inviting death. Everybody is going to die, but you are inviting the death quite fast.
Sign your own, and sign off means to stop talking or stop doing an action. My dear friends, hope you are able to understand all these phrases. And now I ask one gentleman to please stand up and form his own sentences using these phrases. Yes, sir. Sight for sore eyes. Sight for sore eyes. This is what you want to speak. Okay, say the sentence. Seeing relatives after so many years is sight for sore eyes. Seeing your relatives after so many years, it is like a sight for Sore eyes. Wonderful, wonderful. Yes, sir. Why don't you, young lady, why don't you stand up and speak? Sight for sore eyes. You have also chosen the same phrase. Okay. This time is winter season. If I go to Himachal Pradesh, it is a sight for sore eyes to see snow and glacier. Okay, you go to Kashmir or Simla, you find ice, melting ice, and walk on the ice. Then it will be like a sore eye. I mean, it will sight for the sore eyes. It will be so wonderful. That's what you want to say. Good, good. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 293 94 வரைக்கும் அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் பேசக்கூடிய இந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். எழுத்து சிக் என்றால் என்ன? பொதுவாகவே ஆங்கிலத்தில் சிக்குன்னா நோயும்போம். மனநோய், உடல் ரீதியாக வரக்கூடிய நோயை சிக் என்று சொல்கிறோம். சிக் அண்ட் டயர்டு என்றால் என்ன? ரொம்ப சோர்ந்து விட்டேன், ரொம்ப அழுத்து விட்டேன், ரொம்ப இதுக்கு மேலே முடியாது என்று சொல்லும் பொழுது சிக் அண்ட் டயர்டு என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு பாருங்கள், அட்ஜஸ்ட் வச்சு ரொம்ப அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டேன், ரொம்ப அனுசரித்துட்டு போய் விட்டாச்சு. பட் நாட் நவ், இனிமேல் என்னால் முடியாது. டூ மச் ஆஃப் அனாயன்ஸ். அனாயன்ஸ் என்றால் என்ன? ரொம்ப எரிச்சல், இதுக்கு மேலே முடியாது, இது வரைக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டேன், இனிமேல் என்னால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போக முடியாது என்று சொல்லும் பொழுது சிக் அண்ட் டயர்டு என்று சொல்கிறோம். சிக்குனா உடல் ரீதியான நோய், மன ரீதியான நோய். டயர்டு என்றால் சோர்வடைந்து விட்டேன், இதுவரைக்கும் அனுசரித்து போய்விட்டேன், இனிமேல் என்னால் அனுசரித்து போக முடியாது என்று சொல்லும் பொழுது சிக் அண்ட் டயர்டு என்று சொல்கிறோம். ஐ ஆம் சிக் அண்ட் டயர்ட் ஆஃப் ஹியரிங் தி அட்வைஸ் ஃப்ரம் யூ டெய்லி. தினமும் நீ அறிவுரை சொல்லிகிட்டே இருக்கிற, கேட்டு கேட்டு அழுத்து போச்சு, இதுக்கு மேல் என்னால் முடியாது என்று சொல்லும் பொழுது சிக் அண்ட் டயர்டு என்று வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுகிறீங்க. அடுத்தது சொற்றொடர் பாருங்கள், சிக் அஸ் எ டாக். நாயை போன்று நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடர் எதை குறிக்கிறது? ஃபீலிங் வெரி இல், ரொம்ப மன ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் ரொம்ப முடியாமல் இருக்கும் பொழுது சிக் அஸ் எ டாக் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஆஃப்டர் ஸ்விம்மிங் த ஹோல் டே, காலையிலிருந்து நைட் வரைக்கும் நீச்சல் அடித்து கொண்டே இருந்தேன். இஸ் நவ், அவன் நீச்சல் அடித்து கொண்டிருந்தான். இஸ் ஆஸ் சிக் ஆஸ் டாக், இப்போ ரொம்ப களைத்து விட்டான். ரொம்ப களைப்பாக இருப்பதை சிக் ஆஸ் எ டாக் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக மேக் ஒன் சிக், ஒருத்தனை நோய்வாய்ப்படுத்தி விடுகிறது, ஒருவனுக்கு மன எரிச்சலை கொடுக்கிறது, ஒருவனுக்கு மன நிம்மதியை இழக்கச் செய்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது மேக் ஒன் சிக். சம்ஒன் மேக்ஸ் த அதர் பர்சன் ஃபீல் டிஸ்கஸ்டட் என்றால் என்ன? எரிச்சல் அடைய வைப்பது. ஒருவர் ஒரு செய்கை மூலமாக இன்னொருவரை எரிச்சல் அடைய வைப்பது டிஸ்கஸ்டட் என்றால். அண்ட் அனாய்டு, அனாய்டு என்றாலும் எரிச்சல் அடைய வைப்பது. மை ஃப்ரெண்ட் யூசிங் பேட் வேர்ட்ஸ், என்னுடைய நண்பன் என்ன செய்கிறான்? வயதுக்கு பெரியவர்களை கெட்ட வார்த்தையிலே பேசுவது. மேட் மீ சிக், அது என்னை ரொம்ப மனதை காயப்படுத்தியது. அடுத்ததாக சைட் என்றால் பார்வை, பார்க்கக்கூடிய விஷயங்களை சைட். அவுட் ஆஃப் சைட் என்றால் என்ன? பொதுவாகவே எல்லாம் பார்க்குறோம், அது வித்தியாசமாக பார்க்கிறோம். அவுட் ஆஃப் சைட் என்று சொல்லும் பொழுது கிரேட், பிரமாதம், வண்டர்ஃபுல், அருமையாக, ஆசம், அட்டகாசம். ஆசம் என்றால் அட்டகாசம் என்று அர்த்தம். அப்போ அவுட் ஆஃப் சைட் என்றால் என்ன? பார்ப்பதிலே வித்தியாசமாக அழகாக இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது ஷீ சோ டால், அவள் நல்ல உயரமாக இருக்கிறாள். அண்ட் பியூட்டிஃபுல், ரொம்ப அழகாக இருக்கிறாள். ஷி லுக்ஸ் அவுட் ஆஃப் சைட் எமங்ஸ்ட் த கேர்ள்ஸ், அவள் மற்ற பெண்களை விட வித்தியாசமாக தோன்றுகிறாள். மற்றவர்களை விட வித்தியாசமாகவும் அழகாகவும் இருக்கும் பொழுது அவுட் ஆஃப் சைட் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்ததாக பாருங்க, அட் ஃபர்ஸ்ட் சைட், முதல் பார்வையிலேயே. அட் ஃபர்ஸ்ட் சைட் என்றால் முதல் பார்வையிலேயே. ஃபர்ஸ்ட் டைம் சீயிங், முதலாக பார்க்கும் பொழுது இந்த அட் ஃபர்ஸ்ட் சைட் யூஸ் பண்ணுறீங்க. when they had met each other, அவர்கள் முதலாக இருவரும் சந்தித்து கொண்ட பொழுது they fell in love at first sight, அவர்கள் காதலிலே விழுந்து விட்டார்கள்.
காதலிலே தங்களை தாங்களே மறந்து விட்டார்கள். ஸோ அட் ஃபர்ஸ்ட் சைட் என்றால் முதல் பார்வையிலே என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, சிக் அண்ட் டயர்ட் என்றால் என்ன? இதுவரைக்கும் ரொம்ப அனுசரித்து போய்விட்டேன், இனிமேல் என்னால் முடியாது. சிக் as a டாக் என்றால் ரொம்ப களைத்து விட்டேன். மேக் ஒன் சிக் என்றால் ஒருவர் ஒரு காரியத்தை செய்யும் பொழுது அது எரிச்சலை மற்றவர்களுக்கு ஏற்படுத்துகிறது. அவுட் ஆஃப் சைட் என்றால் என்ன? பார்ப்பதிலேயே வித்தியாசமான அழகான. அட் ஃபர்ஸ்ட் சைட் என்றால் முதல் பார்வையிலே. அடுத்ததாக பாருங்க, லூஸ் சைட் ஆஃப் என்றால் என்ன? மற்றவர்களுடன் இருந்து தொடர்புகளை துண்டித்துக் கொள்வது. அவாய்டிங் த கான்டாக்ட் ஆஃப் அதர்ஸ், மற்றவர்களிடமிருந்து தொடர்பை வெட்டிக் கொள்வதை நாம் லூஸ் சைட் ஆஃப் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். உதாரணத்திற்கு பாருங்க, ஐ லாஸ்ட் சைட் ஆஃப் ஆல் மை ஸ்கூல்மேட்ஸ். என்னுடைய பள்ளி மாணவர்கள், என்னுடன் சக படித்த மாணவர்களுடன் தொடர்புகளை நான் வைத்துக் கொள்வதில்லை. அவர்களுக்கு யாருக்கும் என் செல்போன் நம்பர் தெரியாது, அவர்களுக்கு யாருக்கும் என்னுடைய முகவரி தெரியாது, நான் பேசுவதில்லை. ஸோ ஐ லாஸ்ட் சைட் ஆஃப் என்றால் என்ன? அவர்களுடன் தொடர்பு இல்லை என்று வருகிறது. சைட் ஃபார் சோர் ஐஸ். சோர் ஐஸ் என்றால் என்ன? வீங்கிய கண்கள். சோர் ஐஸ் என்றால் என்ன? வலிக்கு எரிச்சல் ஏற்படுத்தக்கூடிய கண்கள். எரிச்சல் ஏற்படுத்தக்கூடிய கண்களுக்கு ஒரு சைட் என்றால் என்ன? ஒரு பிரமாதமாக ஒரு தோற்றம் தெரிகிறது. ஸோ a person who has good and pleasant appearance, ஒரு மனிதனுக்கு அழகாக, pleasant என்றால் என்ன? மற்றவர்களை சந்தோஷப்படுத்தக்கூடிய ஒரு தோற்றம் இருக்கும் பொழுது sight for sore eyes என்று சொல்கிறோம். அப்ப புண் விழுந்த கண்களுக்கு பார்ப்பதற்கு அருங்காட்சியாக இருக்கிறது, சொர்க்கம் போன்று. ஆஃப்டர் த 2 months ஆஃப் ஹாட் சம்மர், 2 மாதம் கடுமையான வெயில், இட் இஸ் ஏ சைட் ஃபார் சோர் ஐஸ் என்றால் என்ன? கண்களுக்கு ஒரு விருந்தாக இருந்தது. டு see the heavy rain, கடுமையாக மழை பெய்கிறது வெயில் முடிந்தவுடன், பார்ப்பதற்கு சந்தோஷமாக இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது ஐ சைட் ஃபார் சோர் ஐஸ் என்று சொல்கிறோம். சைட் அன்சீன் என்றால் என்ன? இதுவரைக்கும் பார்த்திராத என்று சொல்லும் பொழுது நாட் ஏபிள் டு see, பார்க்க முடியாத, நோ குவாலிட்டி, தரமில்லாத ஒரு பொருள், அதற்கு சைட் அன்சீன் என்று சொல்கிறோம். இஃப் வி பை ப்ராடக்ட் சைட் அன்சீன், கேள்விப்படாத. சைட் அன்சீன் என்றால் என்ன? கேள்விப்படாத, பார்க்காத, பார்த்திராத என்று வருகிறது. நாம பார்த்திராத, கேள்விப்படாத பொருட்களை வாங்கினால் then we may get into problems, பிரச்சனையில் சிக்கிக்கொள்வோம். பொருளை பற்றி ஒன்றும் தெரியவில்லை, அதை வாங்கி கொள்கிறோம். அப்போ அதில் தரம் ஏதாவது பிரச்சனையாக இருந்ததுன்னா நம்ம வாரண்டி என்று சொல்லக்கூடிய கேரண்டி, அந்த பொருட்களுக்கு பணம் வராது. அடுத்து சைன் என்றால் கையெழுத்து போடுவது. சைன் ஒன்ஸ் ஓன் டெத் வாரண்ட் என்றால் என்ன? சாவை நாமே கையெழுத்திட்டு அழைப்பது. வா, உரிமையுடன் வா என்று சொல்லும்போது அதான் வாரண்ட். வாரண்ட் இல்லாமல் கைது செய்ய முடியாது. ஸோ வாரண்ட் என்றால் உரிமையுடன் ஒரு காரியத்தை செய்வது. சைன் ஒன்ஸ் ஓன் வாரண்ட். டெத் வாரண்ட் என்றால் ஒருவன் தான் சாவதற்கு கையெழுத்திட்டு விட்டான் என்று அர்த்தம். ஸோ டு மேக் ஒன் செல்ஃப் மிசரபிள், ஒருவன் தனக்குத்தானே துயரங்களையும் துக்கத்தையும் அழைத்துக் கொள்கிறான். சேட், சோகத்தை அழைத்துக் கொள்கிறான். மிஸ்ஃபார்ச்சுன், துரதிருஷ்டத்தை அழைத்துக் கொள்கிறான். ஃபார்ச்சுன்னா அதிர்ஷ்டம், மிஸ்ஃபார்ச்சுன்னா துரதிருஷ்டம். ஸோ டோன்ட் ட்ரிங்க் டூ மச் ஆஃப் ஆல்கஹால் டெய்லி, தினமும் அன்றாடும் அதிகமாக மது அருந்தாதே. இஃப் ஸோ, அப்படி அருந்தினால் யூ சைன் யோர் ஓன் டெத் வாரண்ட், நீயே சாவுக்கு கையெழுத்திட்டு வரவழைக்கிறாய் என்று அர்த்தம். ஸோ நண்பர்களே, அடுத்தது சைன் ஆஃப் என்றால் என்ன? டு ஸ்டாப் டாக்கிங், ஒருவருடன் பேசுவதை நிறுத்துவது. டு ஸ்டாப் ஒர்க்கிங், ஒருவருடன் வேலை செய்வதை நிறுத்துவது. டு ஸ்டாப் ஆக்டிங், ஒன்றை நடிப்பதை அல்லது செய்வதை நிறுத்துவதை சைன் ஆஃப் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். மை ஃப்ரெண்ட் மே சைன் ஆஃப் ஃப்ரம் மீ அட் எனி டைம், என் நண்பன் என்னுடன் பேசுவதை என் நேரத்திலும் நிறுத்தி விடுவான். என் நண்பன் என்னுடன் பேசுவதை எந்த நேரத்திலும் அவன் நிறுத்தி விடுவான். சைன் ஆஃப். ஸோ நண்பர்களே, லூஸ் சைட் ஆஃப் என்றால் என்ன? மற்றவர்களுடன் தொடர்புகளை ஏற்படுத்தி கொள்ளாதது. சைட் ஃபார் சோர் ஐஸ் என்றால் என்ன? வீங்கிய கண்களுக்கு விருந்தாக ஒரு ஒன்று விஷயங்கள் தெரிவது. சைட் அன்சீன் என்றால் என்ன? பார்த்திராத ஒரு விஷயம். சைன் ஒன்ஸ் ஓன் டெத் வாரண்ட் என்றால் ஒருவன் தனக்குத்தானே சாவை வரவழைத்துக் கொள்வதற்காக கையெழுத்திடுவது. சைன் ஆஃப் என்றால் ஒருவருடன் பேசுவதை நிறுத்துவது. ஸோ நண்பர்களை மறுபடியும் பாருங்கள். சிக் அண்ட் டயர்ட் என்றால் என்ன? ரொம்ப அனுசரித்து சென்று விட்டோம், இனிமேலும் அனுசரித்து செல்ல முடியாது, நிறுத்தி விடுவோம் என்று சொல்லும் பொழுது சிக் அண்ட் டயர்ட். சிக் ஆஸ் எ டாக் என்றால் என்ன?
கடுமையான சோர்விலே இருக்கிறேன், இதற்கு மேல் என்னால் வேலை செய்ய முடியாது. மேக் ஒன் சிக் என்றால் என்ன? மற்றொருவர் ஒரு காரியத்தை செய்யும் பொழுது இன்னொருவருக்கு மன எரிச்சலையும் கோபத்தையும் தாபத்தையும் ஏற்படுத்துகிறது. அவுட் ஆஃப் சைட் என்றால் என்ன? பார்ப்பதிலேயே வித்தியாசமான மிக பிரமாதமாக அதிசயத்தக்க அழகாக ஒன்று இருக்கிறது. அட் ஃபர்ஸ்ட் சைட் என்றால் என்ன? முதல் பார்வையிலேயே. அடுத்தது லூஸ் சைட் ஆஃப் என்றால் என்ன? மற்றவர்களுடன் தொடர்புகளை ஏற்படுத்தாமல் அவர்களை தவிர்த்து ஒதுங்குவது. அடுத்தது சைட் ஃபார் சோர் ஐஸ் என்றால் என்ன? வீங்கிய கண்களுக்கு, வலியெடுக்கக்கூடிய கண்களுக்கு விருந்தாக ஒரு நல்ல விஷயத்தை பார்ப்பது. சைட் அன்சீன், இதுவரைக்கும் பார்த்திராத கேள்விப்படாத. சைன் ஒன்ஸ் ஓன் டெத் வாரண்ட் என்றால் ஒருவன் தனக்குத்தானே சாவை வரவழைத்துக் கொள்வதற்காக அழைப்புதலை தனக்குத்தானே அழைத்துக் கொள்கிறான். சைன் ஆஃப் என்றால் ஒரு பேசுவதை நிறுத்துவது, செயல்கள் செய்வதை நிறுத்துவதை சைன் ஆஃப் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான ஆங்கில சொற்றொடர்களை உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி மிகச்சிறந்த பேச்சாளர்கள், ஆங்கில பேச்சாளர்களாக மாற என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச்.